Herzlich willkommen allerseits. Herzlich willkommen, Schweizerdeutsch, Hochdeutsch, Präferenzen. No? Deutsch, okay. Also, ich habe in beiden Fällen schwedischen Akzent, das immer so leben, das auch in Englisch rede. So gibt es noch Schwedisch, aber das auch nicht. Gut, das heißt, willkommen nochmals von unserer Seite. Wir vom Konto und Thema machen das jetzt zum ersten Mal so ein Pitch-Event, nicht zum ersten Mal ein Pitch-Event, aber das wird mal zusammen mit Samba, so ist es so der ist. Und ja, freuen uns jetzt sehr, deswegen es gibt ein paar bekannte Gesichter im Publikum, ein paar neue, freuen uns immer. Und das war auch das Ziel von heute, dass wir vielleicht ein paar neue Leute einladen können, die uns oder das Crowd-Investing oder das Startup-Pitching noch nicht kennen und uns gerne kennenlernen werden. Und das ist auch das Ziel heute. Wir werden hier vorne jetzt nicht allzu lange reden, sondern der Hauptteil geht es darum, dass es fit wird und nachher den Networking-Teil mit April, wo ihr auch eine Chance habt, mit unter mit den Startups, mit Founder, euch auch auszutauschen, bestimmte Teams zu gehen und was euch eigentlich interessiert. Ich gebe jetzt gleich an Martin Röcke, Präsident von Samba, unser Partner für dieses Event, in kurze Infos. Verstehen alle Deutsch oder jemand Englisch? Deutsch ist gut, okay. Ja, normalerweise ist unsere Events immer auf Englisch, deswegen frage ich ja, ich bin Präsident von Samba. Der Name steht nicht für einen Tanzverein, sondern für Swiss Association of MBAs. Es ist ein Netzwerk aus der führenden Universitäten und wir möchten euch helfen, sich zu vernetzen und auch zu wachsen. Und wir organisieren Events zum Thema Digitalisierung, Innovation, Entrepreneurship, Investments. Deswegen sind wir heute hier natürlich. Und dann Nachhaltigkeit, Diversität und auch Karriere generell. Und wir machen circa 2 Events pro Monat. Ein Investmentplan zu traditionellen Investments und daneben Startup-Pitches in Conda jetzt zum ersten Mal, denke ich, sehr erfolgreich. Die Leute hier wirklich sehen. Und dann machen wir auch noch andere traditionelle Investments, Bonds, Shares etc. Und dann haben wir Mitglieder aus der ganzen Schweiz, aber auch weltweit, in Amerika, in England und wir sehen natürlich aus dem Finanzbereich, Pharma, Consulting und von den führenden Universitäten, ihr seht da Berkeley, MIT etc. Und ich will da nicht zu viel erzählen und euch langweilen, aber es würde mich freuen, euch bei nächsten Events zu sehen. Beispielsweise nächste Woche ist die größte Metaverse-Konferenz. Seid auch herzlich eingeladen, teilzunehmen. Haben wir noch andere, Involve, im nächsten Startup-Pitch, Networking, CMO Summit, wo es um das Thema AI geht, also ChatGPT, das ist, glaube ich, heute jedem bekannt. Da kann ich euch empfehlen, wenn ihr das nie gemacht habt, das ist wirklich mindblowing. Und dann Future of Mobility, Nachhaltigkeit im Bereich Mobilität. Und unsere jährliche Sustainable Leaders Conference. Jetzt gebe ich wieder zu dir, Jonas. Danke vielmals. Danke, genau, also es lohnt sich, das nicht erwähnen, aber ich finde, es lohnt sich Mitglied zu werden bei Samba und da Events, auch an Events zu gehen, also spannende Sachen dabei. So, seitens Conda und Selma. No. Naja. Also wir haben schon so ungefähr alljährlich diese Pitch-Events. Meistens hier, einmal war man in der Landstraße, man hat vielleicht auch ein Plattenhaus dabei und sind immer beliebt. Unter den Startups, weil sich auch mal live vorstellen dürfen und nicht nur in Anführungszeichen digital auf unserer Plattform. Wo man natürlich super Infos, auch Videos etc. zum Startups bekommt, aber es ist schon noch was anderes, wenn man hier vor Ort ist, wenn man die Leute, die Pitches live miterleben darf, wenn man sich austauschen kann. Also die Events werden immer beliebter, wir sind auch vielleicht heute ausgebucht, oder vielleicht kommen sogar noch ein paar dazu, die noch auf der Liste stehen.
So, das wird voll, das ist auch das Ziel. Danke. Einige von euch kennen sicher auch Conda, sind schon über Conda investiert. Wir machen das jetzt seit Ende 2021 in der Schweiz, gibt aber schon über 10 Jahre jetzt, hatten wir eine Nähe zu Deutschland und Österreich, das heißt gegründet wurde. Und Christian und ich machen das jetzt in der Schweiz, dann ich bin das 1,5 Jahre mittlerweile. Und ja, einiges erreichen, Christian kommt bereits dazu. Was bekommt man denn für diejenigen, die Conda vielleicht nicht so gut kennen? Was ist das überhaupt? Was findet man daraus? Das ist ein Crowd-Investing-Plattform für Equity in Startups, in spannende, innovative Schweizer Unternehmen. Das Ziel ist, dass wir eigentlich jedem aus dem Crowd mit kleinen bis großen Tickets einen Zugang geben, auch da direkt beteiligt zu werden und direkt am Erfolg dieses Startups teilzuhaben. Und das ist zum Teil kann man das mit Business Angel vergleichen, zum Teil hat es gewisse Unterschiede. Zum Beispiel bei uns kann man schon auf der Plattform ab 100 Franken von gewissen Startups setzen, die Grenze dann vielleicht bei einer Aktie, auch wenn der 250 kostet, aber so im dreistelligen Bereich ist man eigentlich schon mit dabei. Man bekommt tolle Prämien meistens, also wenn man sagt, okay, ich nehme wirklich eine Quelle, ich gebe 1000 oder 3000 Franken oder 5000. Dann ist es meistens so, dass man auch eine Prämie bekommt, meistens irgendwas mit dem Produkt von Startups zu tun hat, oder ein Abo, oder eine Mitgliedschaft irgendwie, auch dass man so nicht nur als Investor, sondern auch so ein Teil der Community, ein bisschen als Botschafter auch mit dabei ist und ein Teil von der Welt. Genau, was wir auch sicherstellen, ist ein digitalisierter Prozess, also es muss niemand einfach vorbei am Notar und sich ausweisen, unterschreiben etc. Das passiert digital unterschrieben und dann bevormacht über die Plattform. Auch die Beweisung, das Einzahlen, das Auszahlen ist alles über einen sicheren Prozess gemanagt. Das wird auch nur dann ausbezahlt, wenn wirklich das Geld zusammenkommt über die Schwelle und auch zum richtigen Zeitpunkt etc. Also das ist alles über uns und unsere Zahlungsmarken gemanagt. Und der Vorteil ist natürlich auch dabei, wenn jemand sagt, okay, ich habe vielleicht nicht für ein Business Angel 50, 100, meine 1000 zu investieren, ich habe vielleicht 20.000. Ich hätte es gerne aber ein bisschen aufgeteilt. Da kann man ruhig da bei uns in verschiedenen, und das haben einige auch schon gemacht, die hier sind, in verschiedenen Startups kleine Tickets machen und auch so ein bisschen spreading the risk, ohne das Kapital auf viel zu setzen. Das ist ja natürlich ein alternatives Investment, das ist langfristig ausgelegt. Das hat hohe Renditechancen, hat aber auch hohe Risiken natürlich. Und dann passt es natürlich, wenn man dementsprechend auch einen Teil von Kapital, dass man sozusagen noch Spiel setzen kann, dass man in so Investments und weniger sichere Renditepapiere investieren möchte, dass man das da auch bei uns schön so spreading the risks machen kann. Gut, Christian, vielleicht kurz, was wir bisher erreicht haben. Ja, sehr schön. Ja, auch von meiner Seite, schönen guten Abend, ein bisschen Runde. Wir haben es schon erwähnt, wir haben mit Conda zusammen gestartet Ende 2021. Also quasi das, ja, im Dezember ging es wirklich live, also gerade noch so 2021, 2022 hatten wir unser erstes volles Jahr. Haben unsere Erwartung wirklich übertroffen und jetzt haben wir inzwischen 16 erfolgreiche Kampagnen auf der Plattform. Bisher konnten wir auch jedes Startup erfolgreich finanzieren. Ich denke, das ist wichtig zu erwähnen, wobei man immer beim Crowd-Investing nie weiß, wie viele Leute interessieren sich dafür. Da gibt es wirklich genug Investoren, kommt genug zusammen für die sogenannte Funding-Schwelle, also den Minimumbetrag, der erreicht werden muss. Das können wir bisher immer erreichen. 16 Kampagnen, insgesamt 12 Millionen Crowd-Kapital eingesammelt und das ist wirklich das reine Crowd-Kapital über die Conda-Plattform. Darüber hinaus hatten wir noch einige Projekte, sogenannten White Label, das heißt, da haben Startups über die Crowd mit unserer Technologie ihre Kunden angeschrieben, ist aber nicht als Conda CH nach außen kommuniziert, sondern über ihre eigene Plattform. Neonbank zum Beispiel oder Yoga im Fintech-Bereich wird weiter sehr aktuell. Wenn wir die noch dazu nehmen, kommen noch 20 Millionen dazu, weil wir im ersten Jahr mit 32 Millionen einsammeln können. Hat bei weitem übertroffen, was wir eigentlich geplant hatten. Wir hatten mal gehofft, im ersten Jahr, ich glaube, unsere Zielgröße war 3,5 bis 5 Millionen. Waren dann sehr positiv überrascht, aber es ist auch schön, dass Startups sind, die immer nur den Plänen hinterherhängen. Und ja, was uns auch besonders freut, sind 10.250 registrierte Investoren. Das ist der Stand vom Montag. Das sind wirklich Investoren, die nicht nur angemeldet haben, sondern schon einmal aktiv investiert haben, insgesamt auf der Plattform. Und das ist auch wirklich nur die Schweizer Investoren. Das heißt, wenn man nicht zählt, die investierten User aus den Jahren davor.
in Deutschland und Österreich. Da kennen wir ungefähr 55.000 Nutzer. Weil theoretisch wäre es auch möglich, über uns sein Startup in den deutschen oder österreichischen Markt anzubieten. Das ist überhaupt da der ganze Tag noch möglich. Viele Startups entscheiden sich aber eher für im eigenen Land erstmal zu raisen. Bei Franken und Euro, da gibt es immer gewisse Währungsrisiken, die viele Investoren scheuen. Und in der Regel machen das nur die Startups, die dann auch schon in den Marktkurs aktiv sind. Ja, wie gesagt, das ist der Erfolg bisher. Wir sind sehr froh darüber und das schaffen wir natürlich nicht ohne das richtige Team. Die wollte ich dann auch noch kurz erwähnen und noch recht herzlich bedanken. Linus und ich haben mal geplant, das erste Jahr zu zweit, also ein bisschen Bootstrapping-mäßig und nach 4 Monaten haben wir bereits gemerkt, wir gehen unter in Arbeit und sind froh, dass wir schon ein Team aufbauen konnten. Also wie gesagt, Linus und ich. Dann Alona, meine Frau, die man am Nachnamen erkennt, ist für uns fürs Marketing zuständig. Dann haben wir noch den Younes, kannst du langsam setzen, das heißt, er sorgt dafür, wie jemand registriert ist. Wo sind wir da? Genau, da steht also kümmert sich darum, dass die Kunden, die geonboardet sind, eine Problem lösen bekommen, zusammen mit Hendrik. Der steht etwas versteckt hinter der Treppe. Die beiden studieren, machen das nebenberuflich bei uns. Ihr könnt es kaum erwarten, dass sie fertig werden und Vollzeit anfangen. Sie weigern sich noch nicht genau hoch, aber wir arbeiten. Das gleiche gilt für Vanya. Sie nimmt hier im Hintergrund im Backend, analysiert im Analytics-Tool, woher kamen die Investoren, wie sieht unser richtiger Investor aus, wie alt ist der, aus welchen Kantonen kommt der. Das wird auch erwähnen. Inzwischen können wir sagen, es gibt keinen Schweizer Kanton, in dem es nicht einen Kölner-Investor gibt. Jetzt fahren wir nur noch aus 7 Kantonen ein Startup. Dann ist das auch noch voll bekommen. Und ja, Vanya steht da noch hinten, für uns Mikrostellen, die erste ist. Jetzt haben wir das ja auch gesehen. Okay. Und alleine schon beim Einlass gesehen. Ja, das ist das Team bisher. Ja, wir haben die Idee, weiter zu wachsen, wie gesagt, und dann die wichtiger werden dann wieder weiter. Danke. Ja, also, was erwartet uns heute? Zuerst, einige haben es sicher schon mitbekommen, die auf der Plattform waren. Also eine unserer erfolgreichsten Kampagnen, sogar die erfolgreichste, wenn man jetzt Investmentsumme nicht die White Labels, die auch mal in der Technologie laufen, mitzählt, war eben Nicken, die Ende letzten Jahres dann die Runde wirklich auch mit 5 Millionen vorgemacht hat, bekommen. Also wir mussten vorzeitig schließen, weil das wurde überzeichnet, dann eine Warteliste führen und das alles, das war natürlich, ja, sozusagen, das war eine schöne Arbeit eigentlich, weil das eine Erfolgsstory war. Und das möchte man natürlich auch, dass ihr die Möglichkeit bekommt, da direkt aus erster Hand zu erfahren, wie das gelaufen ist, wieso ist das so gelaufen, was kann man daraus lernen, was bringt eigentlich so eine Kampagne überhaupt für die Firma etc. Das wird uns Niklas Knödel von Ich in der Lage erzählen und dann kommen wir eben zu den Pitches, die irgendwie noch am Raten sind oder bald am Raten sind. Die werden uns dann kurze Pitches, die Pitches sind für 5 Minuten geplant. Werden auch so geteilt, dass wir wirklich schön das Timing einzuhalten, damit wir durch die Agenda kommen und auch Zeit für die Abstimmung haben. Dafür gibt es nach jedem Pitch habt ihr die Möglichkeit, auch kurz Fragen zu stellen. Wir nehmen vielleicht 1 bis 3 Fragen, je nachdem, wie lange das die gehen. Und wenn weitere Fragen offen sind, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, direkt nachher mit entsprechenden präsentieren oder den Gründen hier mal für euch auszutauschen. Genau. Wir haben verschiedene Startups hier, möchte ich kurz erwähnen, das neben dem Success Story haben Kais und Mike ein bisschen live sind, das Content.ch auch Seite geht. Dann Stations sind erst im Pre-Fund, das heißt, man hat jetzt die Möglichkeit, heute Mittag, die Möglichkeit dann zu Vorkonditionen auch zu investieren. Das bekommt ihr dann auch mit dem Pitch, wie das genau geht. Lido, das geplant ist, Start von Pre-Funding nächste Woche live geht. Da jetzt auch diejenigen, die hier sind, bekommen dann auch die Einladung zu diesem Pre-Funding, das vorher ist. Und dann haben wir die 3 Kandidaten zu nennen, die jetzt uns dann diese Zusammenarbeit mit Samba heute hier auch dann für euch pitchen, aber noch keine Startups von der Plattform sind. Das vielleicht irgendwann mal werden, aber noch nicht über die Plattform investiert worden. Genau. Nachher geht es dann eben, wie gesagt, weiter.
abprobieren und falls ich vergesse, Nagel zu erwähnen, falls es Wände bleibt, dann werden wir hier auch aufmachen, dann kann man auch hier ein bisschen nach Freestyle hinaus, kann man aber auch sich hier aufhalten, dann teilen uns Bilden auf und haben alle schönen Platz, aber sonst gibt es ja eigentlich hier hinten, aber da denke ich, dann nutzen wir alles den ganzen Raum hoffentlich nach draußen und dann ist es schön anders. Gut, somit würde ich sagen, schneiden wir gleich in die Success Story und ich gebe an Niklas Hennig. Niklas ist der Gründer, der Co-Founder von Viking. Gegründet in 2016. Ja, seitdem erfolgreich dieses Brand, also wir haben sogar die Bundeslage in Zusammenarbeit mit Viking bekommen, die gefallen uns auch sehr. Als aufgebaut und eben mit uns dann Ende letzten Jahres die erfolgreiche Kampagne abgeschlossen. Super, danke vielmals für die Einladung. Zuerst einmal freue ich mich sehr, hier zu sein. Im Success Case im letzten Jahr, im Oktober, war ich auch am Pitch-Event, da hat es nicht begonnen. Und ja, also ich bin eigentlich schon im Schluss, ich bin einer der beiden Gründer von Niki, hatten so eine erfolgreiche Kampagne und werde zuerst ganz kurz erzählen, was Niki überhaupt ist. Dann gehe ich ein, wie wir es gemacht haben, und am Schluss wechsle ich noch über die 3 wichtigsten Faktoren meiner Meinung nach, die es funktioniert haben. Jetzt zum Start möchte ich ganz kurz in die Runde fragen, wer von euch kennt Niki? Das sind ziemlich viele. Ich gehe trotzdem ganz kurz darauf ein. Niki ist eine nachhaltige Schweizer Kleidermarke mit einem simplen Konzept. Ein Produkt gleich ein Baum. Das heißt, wir verkaufen Produkte pflanzen wir einen Baum. Aber natürlich geht es im Bereich der Nachhaltigkeit nicht nur um die Bäume, sondern es ist eigentlich der von uns hinterlegt und ja, haben trotzdem schon 10 Millionen Bäume pflanzen lassen können auf der ganzen Welt. Das ist 2 Millionen Schweizer Franken, die wir sozusagen gespendet haben, was uns sehr, sehr stolz macht. Und es ist auch nicht so, dass wenn wir eine Bestellung bekommen, wir selber diese Bäume pflanzen lassen gehen, sondern haben hier einen Partner, die nennen sich One Tree Planted, in Nordamerika. Und die sind die auf der ganzen Welt geprägt, scouten, die wollen pflanzen lassen, etc. Genau. Und noch das allerletzte, mittlerweile haben wir klein Kopf bis Fuß, wobei ich habe gemerkt, ich habe nicht klein Kopf bis Fuß mitgenommen, aber falls es euch interessiert, ihr könnt jetzt auch in die Boxenschuhe gehen, haben jetzt auch neue vegane Medium-Schuhe, die ihr da auch in der Beschreibung könnt. Genau. Jetzt zur Kampagne selber. Wir haben 5 Millionen aufnehmen können, das ist unser Maximalziel mit 4.000 Investorinnen. Und wir haben das Ganze eigentlich in einer etwas längeren Pre-Funding-Phase gestartet. Es war am 18. November, kamen 1,6 Millionen zusammen. Und dann im Dezember kamen wir dann von ca. 3 Wochen noch die restlichen 3,4 Millionen zusammen. Und was ich am allerschönsten finde, ist, dass wir es geschafft haben, auch als Innenkanton der Schweiz mindestens einen Investor oder eine Investorin zu haben. Das heißt, Niki gehört eigentlich sozusagen heute der ganzen Schweiz. Und vielleicht auch ein paar Fakten, die Tickets waren eher Team. Also normalerweise habe ich bekommen gesehen, waren es etwa 2.000, 3.000 bei der nächsten Kampagne, bei uns war es 1.200. Und auch interessant, es gab 3 Leute, die haben 50.000 oder mehr investiert. Und das waren eigentlich sogar die einfachsten, die keine einzige Frage gestellt haben. Also es gab Leute, die haben dann 75 investiert und irgendwann sind 12, wenn nicht 12, aber 10 Fragen gestellt und dann irgendwie 30 E-Mail geantwortet. Also, ja. Und in diesem Fall waren wir eigentlich super happy. Vielleicht auch noch eine kleine Anekdote, es gab auch 3 Mal Investment-Fails. Es hat mal jemand 52.000 investiert, war ein Fehler. Der eine hat sogar 800.000 investiert und es war ein Fehler. Und beim ersten Mal war ich ein bisschen enttäuscht, und beim zweiten Mal mussten wir es dann. Ja. Also es gab viele witzige Geschichten, die wir investieren. Jetzt, dieser Slide ist nicht mehr schön, aber ich wurde letzten Monat immer wieder gefragt, wie dann unser Marketingplan war, was wir gemacht haben. Ihr müsst es nicht unbedingt lesen, ich sage es einfach in eigenen Worten. Also eigentlich gar nicht so komplex, war ich recht simpel. Ich glaube, das Wichtigste war, wir haben die Kampagne vorangekündigt, also wir haben es angeteasert auf Social Media, haben unsere Community gefragt, ob sie Interesse daran hätten, Meetinghalt oder mit anderen zu werden. Und was wir dann gemacht haben, ist, jede Person, die kommentiert hat, jede Person, die geliked hat, von denen eine Liste abgenommen und haben mehrmals gepostet und dann, als das Pre-Funding begonnen hat, all den Leuten geschrieben im Endeffekt. Und was wir auch gemacht haben, ist,
am ersten Tag den ca. 10% besten Kunden und Kundinnen eine Mail geschickt und ein bisschen sie auch spezieller fühlen lassen. Und ich habe mit jeder WhatsApp-Gruppe geschrieben und ich habe meine E-Mails der letzten 2 Monate durchgeschaut und unter jedem Business-Kontakt, den ich irgendwie hatte, auch eine E-Mail geschrieben. Und das, was ist, ist sehr wichtig. Genau, da gab es noch eine weitere kleine Dinge, aber beim Funding dann war es primär mehrere E-Mails, inklusive auch mehrere Reminders, Social Media und auch bezahlte Social Media Werbung. Also nicht sehr viel, war vielleicht 1, 2, 3% vom Gesamtbetrag, den wir dafür ausgegeben haben, aber das war dann auch noch wichtig. Genau. Ja, das war so ein bisschen der Marketingplan. Auch noch vielleicht interessant zu zeigen, wir haben nach dem Crowdinvesting alle gefragt, oder mehrere Dinge gefragt. Wir haben sie gefragt, habt ihr das erste Mal gehört, Crowdinvesting? Und 37% haben gesagt, E-Mail. Das E-Mail-Marketing war das Allerwichtigste. Und spannend ist, das zweitwichtigste ist LinkedIn. 20% haben gesagt, sie haben LinkedIn das erste Mal gehört. Das heißt irgendwie, dass 1 Million von 5 Millionen eigentlich via LinkedIn kam. Sprich, für uns war das einer der allerwichtigsten Channels. Genau, jetzt komme ich eigentlich schon zum letzten Teil. Ich persönlich glaube, dass es bei uns 3 entscheidende Faktoren gab, warum die Kampagne gut lief. Das eine ist natürlich eine bestehende Community, dann eine gute Story und das letzte hat man schnell gut geantwortet. Jetzt zum ersten bestehende Community. Ich persönlich glaube, dass ein Crowdinvesting, ohne dass man irgendwo durch die Netzwerke eine bestehende Community hat, doch einiges schwieriger ist. Bringt schon Investoren nach, wie man heute zum Beispiel sieht, aber ich glaube nicht, dass die 5 Millionen geschafft hätten, nur via die Community. Und bei uns war es jetzt so, dass wir schon 200.000 Kunden und Kundinnen hatten, 300.000 Followers auf Social Media und halt auch die Kontakte, die wir hatten, die vielleicht gar nicht bei uns gekauft haben, auch irgendwo durch eine Liste hatten und all diese dann auch anschreiben konnten. Und ohne das, glaube ich, und vor allem auch nicht ohne Community, die uns geglaubt hat und bei uns hat es nicht funktioniert. Dann wir auch noch kurz 3 Auszüge aus der Umfrage gemacht haben, die ich spannend finde. Der wichtigste Grund, warum investiert wurde, ist, weil ihnen auch die Marke gut gefällt und sie unterstützen wollen. Und dem gegenüber steht, dass nur 30% der Investoren und Investorinnen einen finanziellen Gewinn machen wollten. Also was das für mich heißt, ist, in allermeisten Teams eigentlich nur ums Geld. Und dann hat Lust darauf, uns und unsere Geschichte zu unterstützen. Dann auch spannend, 82% der Leute, die investiert haben, waren schon Kunden und Kundinnen, der Rest noch nicht. Aber knapp 2% von allen wurden dann auf Kunden und Kundinnen haben und wegen Investiments bestellt. Genau. Und auch spannend, 80% waren langjährige Kunden und Kunden. Das heißt über 2 Jahre lang. Genau. Ich hoffe, das war ein bisschen interessant für euch. Jetzt noch vielleicht zum zweiten Faktor. Ich glaube auch, eine gute Storytellerin war sehr, sehr wichtig. Ich habe viele Crowdinvesting-Kampagnen gesehen, die sehr stark auf Nummern und Fakten gingen. Bei uns ging es natürlich auch ein bisschen Nummern und Fakten, aber wir haben versucht, auf die emotionale Schiene zu gehen. Also wir haben auch Dinge gemacht, wie im Kanton Aargau, wo wir herkommen, haben wir separate Werbungen gemacht. Dann ging an den Stolz, für alle, für Aargau-Geschichte etc. zu appellieren. Und haben auch sonst viele Videos gemacht und eigentlich gar nicht groß in den Videos über Zahlen und so weiter geredet, sondern einfach darüber geredet, dass wir sie Teil von uns haben möchten. Und haben auch nach der Kampagne immer mehr das Wording von Aktionär, Aktionärin, Investor, Investorin geändert zu Mitinhaber, Mitinhaberin etc. Und ich glaube, das sind also kleine Details, die wir uns ausgemacht haben und zu der Story geführt haben. Genau, und der letzte Punkt, wahrscheinlich einer auch der wichtigsten, ist schnell und gut zu antworten. Hier möchte ich übrigens auch ein Dankeschön an das Konto-Team geben, vor allem auch an Hendrik. Es schien so, als wärst du gar nicht schnell, ehrlich gesagt, das ganze Zeit da mithelfen. Aber wir haben echt schon alleine 52 E-Mails beantwortet und wir haben vor allem auf jede Frage innerhalb eines Tages geantwortet, immer auf lange Antworten. Nicht irgendwie, das siehst du in den Airport-Bus oder nur so 2, 3 Sätze. Ich glaube, das hat echt einerseits für Vertrauen gesorgt und andererseits auch für die Leute, die dann wirklich am Schluss investiert haben. Ja, das wäre es eigentlich schon gewesen. Es würde mich freuen, wenn ihr euch mit mir auf LinkedIn vernetzen würdet. Und ich weiß nicht, ob ich das machen darf. So nach dem Code hier kommt 15, falls ihr Leaking bestellen möchtet,
Danke für was fürs Zuhören und viel Freude. Gibt es ein paar Fragen vielleicht an Nikolas? Ja, Was war der Grund, dass ihr euch für die Crowd-Investing-Schiene entschieden habt und konkret auch noch darin nachgemeint, wieso habt ihr euch für Crowd entschieden? Wir wollten eigentlich schon länger mal Crowd-Investing machen, dann haben uns alle in die VCs und so weiter uns davon abgeraten, sie ist ein Red Flag, bla bla bla. Und dann gingen wir auf normale Investorensuche. Ein bisschen schwieriger und mühsam. Und irgendwann hat sich so die Meinung von VCs, Business Angels doch ein bisschen geändert im letzten Jahr. Und dann dachten wir, lass uns die Community fragen, die ja gesagt, und dann war für uns klar, komm, machen es. Weil wir ein Community Brand sind, das für uns eigentlich am besten passt. Und wieso Conda? Wir wollten nicht irgendwie mit irgendwelchen Kryptos etc. Dinge machen, wie als Signal. Dabei hat das nachhaltige Brand nicht so zu uns gepasst, in der Energiekrise da was zu machen. Conda selber hatte einige gute Referenzen und dann auch Calls gemacht, also persönlich wie auch fachlich dann gepasst. Und ich glaube, das ist auch eine der Plattformen, wo es einfacher ist, als bei anderen für private Leute zu investieren. Das war ein Schluss zu finden. okay, also falls keine weiteren Fragen, Nikolas, ich glaube, du bist nachher auch noch mit da. Ein bisschen, ja. Genau, das wird selber dargestellt wird. Vielen Dank nochmals für die Success Story. Wie gesagt, es hat uns auch sehr viel Spaß gemacht, die Kampagne mit euch zu machen und zeigen, was da eigentlich möglich ist in der Schweiz. Ja, tolle Sache. Gut, somit kommen wir gleich dann zu den Pitches von den Aktiven, von den Startups, die noch vorhanden sind, noch am Suchen sind. KX ist jetzt schon live auf der Plattform. Die ist als Business Reallocated, das ist unser erste Recurring Startup ist. Das heißt, wir hatten letztes Jahr schon eine der erfolgreichsten Kampagnen auf Conda und haben sich jetzt entschieden, nachdem dass sie einige Erfolge verbuchen konnten, mit dem Geld, was sie damals geraced hatten, auch zeigen können, was alles gelaufen ist, sich nochmals getraut, an die Community zu gehen und so nochmal bei uns eine, ja, also wenn ich bin, glauben drauf, die letzte Möglichkeit, das Crowd in KX zu investieren und somit die zweite Runde bei uns gestartet. Die steht auch schon bei über 740.000, wo ich heute geschaut habe. Peter Schmidt ist der Gründer und Geschäftsführer bei KX. KX hat KX dann in 2016 gegründet und ja, seitdem was alles, was eigentlich auch schon ist, zu erzählen, das neueste Produkt, was Peter heute exklusiv bei euch noch mitgenommen hat. Also jetzt, ja, wir geben es an Peter für das Pitch von Vielen Dank. Wie gesagt, das zweite Mal Conda, auch das zweite Mal Samba und einige, der Samba-Pitch war circa ein halbes Jahr vorher. Einige Samba-Leute haben dann bei Conda investiert, vielen Dank. Die anderen haben jetzt die allerletzte Möglichkeit, also ja, hört gut zu. Grundsätzlich mal, wenn ich da so ein bisschen in die Runde schaue, sehe ich viele Leute zwischen 25 und 40 Millennials. Und wie Leute, wie wir wissen, sind Millennials doppelt so oft chronisch übermüdet als jetzt die vorherige Generation Gen X. Da hat jemand verneint, Gen Millennials leiden ein bisschen mehr und man muss nicht lange suchen, weshalb. Millennials machen mehr Sport, statistisch gesehen. Sie auch die ganze Arbeitsbelastung über Internet, die 24/7 Availability, natürlich Work-related Stress. Und das dritte ist sicher wichtig auch das Nachleben, dass viele die Familienplanung nach hinten schieben und auch sozial eher aktiv sind. Und Übermüdung heißt nicht einfach, ja, ich komme nicht so richtig in die Gänge. Das betrifft auch das Aussehen, so Accelerated Skin Aging, dass man älter aussieht, Focus Wellbeing natürlich, die Verdauung und ironischerweise auch den Sport, weil man nicht so effizient trainiert,
wie man das könnte. Ja, ironischerweise, man geht ins Gym, um fit auszusehen, aber schlussendlich trainiert man weniger effizient und sieht noch älter aus, weil die Haut auch leidet. Und darum KX, ohne hier alle Success Stories oder Milestones durchzugehen. Wichtigste ist sicher, dass wir eines der bestverkauften Nahrungsergänzungsmittel sind auf dem Schweizer Markt. Als Referenzwert, das ich nehme, ist der Berocca Boost, ein Flagship-Produkt der Firma Bayer. Wir verkaufen uns doppelt so viele Packungen pro Jahr wie Berocca Boost in der Schweiz. Über 2 Millionen Portions schon verkauft, was sicher nicht so schlecht ist für ja, ein Land, das nur 8 Millionen Leute hat. Aber grundsätzlich, was ist KX? KX ist ein Nahrungsergänzungsmittel, beinhaltet Elektrolyten, Aminosäuren, Vitaminen, alkalische Salze und auch Spezialzutaten, sind Inhaltsstoffe, die selbst Fachleute nicht so geläufig ist. Und ohne zu fest in die Wissenschaftlichkeit reinzugehen, leider, denn ich bin Pharmaceutical Scientist der ETH, ich habe auch einige Jahre in der Pharmaindustrie gearbeitet, das ist eigentlich mein Lieblingsleid, aber grundsätzlich, es optimiert die Erholung nach Sport, nach Alkoholkonsum, zum Beispiel optimiert den Schlaf oder reduziert, normalisiert den Cortisol, den Stresshormonpegel, was eine ganze Reihe an negativen Konsequenzen hat, Stresshormon, und das ist die Funktionalität von KX. Und weshalb nutzen es die Leute so gerne? Einerseits, weil es einfach ist, es ist ein holistisches Produkt, es hilft ihnen, sich besser zu fühlen. Man trainiert effizienter, was sehr wichtig ist, und schlussendlich auch den Anti-Aging-Effekt. Trainiert effizienter, klar, Profisportler, wenn das so gut ist, müssen sie eigentlich darauf aufspringen, und die Antwort ist ja, machen sie. Wir beliefern mitunter die besten Teams in der Schweiz, der Zürich FC Basel, in der Bundesliga, selbst Formel 1 und seit neuestem auch die NFL. Und diese Belieferung ist nicht so, dass wir jetzt die zahlen müssen, dass sie KX nehmen, ganz im Gegenteil, sie geben uns sogar auch noch Goodies, also wir geben zum Beispiel dem Formel 1 Team sauber gratis KX, im Gegenzug bekommen wir zum Beispiel Social Media Kampagnen, die sie auf ihrer Plattform posten. Das Finanzielle ist doch auch nicht ganz unwichtig. Wir konnten uns Startup, also textbookmäßig, sehr gut entwickeln, zwischen Zweifachung bis Fünffachung über die Jahre, mit 2 Ausnahmen, 2020 und 2022, was direkt mit dem Lockdown und Covid korreliert. Natürlich Party und auch Gyms waren dazu. Trotzdem konnten wir in diesen 2 Jahren sehr wichtige Meilensteine erreichen. Wir haben die Burn Rate extrem reduziert, konnten trotzdem weiter wachsen. Und jetzt wird es richtig spannend in Zukunft, denn wir wollen über die Internationalisierung uns jetzt noch exponentiell entwickeln. Und wieso ist das jetzt die letzte Möglichkeit, dass ihr euch an KX beteiligen könnt, Mitinhaber werdet, wie das Herr Niklas uns gesagt hat, weil wir sehr bald profitabel sind, im Juli, August, und ab dann über Fremdkapital, Bankkredite und so weiter wachsen wollen. Wir wollen also die Illusion so operativ wie möglich werden. Die Finanzierungsrunde war in 3 Phasen aufgeteilt. Im Februar konnten wir schon 1,15 Millionen raisen. Das Ziel war, wir kommen da damals 350.000 bis 500.000. Wir sind jetzt bei knapp 750.000. Die Runde ist bei 1 Million dazu. Wenn ihr da mehr erfahren wollt, dann könnt ihr gerne auf Startup Ticker einen Artikel lesen, der vor kurzem publiziert wurde. Und was man sagt, schon bei 750.000, der exponentielle Wachstum, der kommt über die Internationalisierung in die USA und über das neue Produkt, das ich euch gerne dann live bilateral vorstelle. Sehr gutes Produkt, das hat auch einige Muster hier, nicht sehr viele, also nutzt die Gelegenheit, nutzt das Produkt. Und wenn es nicht reicht, um hier mitzunehmen, ihr könnt es auch bei Pronto kaufen. Vielen Dank und ich freue mich auf eure Fragen. Danke, Pedro. Und ja, also auch, das liegt mir am Herzen, dieses Produkt. Ich bin zwar kein Millennial, mache trotzdem sehr gerne auch nicht mehr so viel Party, aber schon sehr aktiv Sport. Ich bin im März quer über Finnland auf Langlaufskier, also 400 Kilometer in einer Woche gelaufen, und ich hatte das Tages dabei und habe es jeden Abend genommen, um irgendwie am nächsten Tag weiterzukommen. Und mir persönlich hat es sehr gut geholfen. Also neben, dass ich das ein tolles Investment finde, kann ich auch so viel sagen zum Produkt, dass ja, ich kann es empfehlen. Somit zu der kurzen Q&A-Runde.
Wer hat jetzt für Pedro Karls eine Frage? Nur ganz kurz, was ist die jetzige Bewertung gegenüber dem letzten Investitionsfonds? Also die erste von einem Jahr. Weil wir seither über Convertible Loans kommuniziert haben, wissen wir die heutige Bewertung nicht ganz konkret. Was wir haben, ist sehr investorenfreundlich. Wir haben eine Downround Protection. Wir erwarten dann eine Corporate Visierung mit strategischen Investoren Ende Jahr. Und diese Bewertung gilt dann und das wird dann über die Anti-Dilution wird dann das abgefüllt bis 350 Tage. Ja. Also ich frage jetzt immer eine Probe, jetzt habt ihr da ein Getränk abgegeben, was ist der Unterschied und deshalb, ja, was wollt ihr denn sprechen? Ja, vielen Dank für die Frage. Also das neue Getränk ermöglicht uns sehr vieles. Das Pulver war so im Drogeriesegment bei Coop ein bisschen versteckt. Getränke sind immer perfekt positioniert, schon im Laden, das heißt schon die Frequenz des Kaufes ist höher. Aber noch wichtiger ist, dass wir uns ein sehr wichtiges Branding tun, denn damit laufen die Leute natürlich durch die Gegend. Und ja, da wird der Brand natürlich wie jetzt bei Nike mit dem Logo hier auch auf der Straße bekannt. Und das Produkt selber hat auch ein zweites Patent, das eingeflossen ist, ohne hier zu viel freizugeben. Aber das Pulver wird so in die Flasche gegeben und über das Mischen verändert die Farbe. Es hat auch einen kultigen Charakter. Also sind sehr, sehr viele Themen, die hier einfließen und ihr habt es gesehen, also das wird jetzt auch unser neues Hauptprodukt werden, dass wir mit dem grundsätzlich weiterwachsen wollen. Wie hast du das gemacht mit dem Clubs, dem Formularsystem? Hattest du die Leute vorher so? Nein, niemand. Also wie gesagt, ich habe einen Background in pharmazeutischer Wissenschaft. Für mich war die Wissenschaftlichkeit immer sehr wichtig. Es gibt ein wissenschaftliches Dokument, das wir den Athletiktrainern zur Verfügung stellen, meistens auch Sportwissenschaftler mit PhDs. Die haben sich das angesehen, haben gesagt, das macht Sinn, bitte schickt uns mal ein paar Muster zu. Wir haben denen genug Ware für 8 Wochen zugeschickt und mit einer praktischen 100%igen Erfolgsrate wollten dann diese Teams, wie gesagt, jetzt Zürich, jetzt Barcelona und Berlin, Mainz und 5 in Deutschland, was ich ja nicht sagen darf, weil Alexander Roman hat bei uns ein, aber sie zahlen einfach einen normalen Einkaufspreis und das beruht einfach auf Wissenschaftlichkeit und selbst getestet. Ja. Ja, eine letzte Frage. Ja, ist es jetzt ein Alltagsgetränk, das ich an der Liefertankstelle kaufen soll und einfach zu mir nehme, oder ist es nach einer wirklichen sportlichen Aktivität? Ist zu viel schädlich? Schädlich nein, aber den ersten Teil der Frage zu beantworten, ja, also beides. Also man nimmt es typischerweise nach dem Sport oder wenn man nach Hause kommt, nach dem Alkohol trinken, nach der Party, aber man kann es auch nehmen, einfach so zwischendurch. Weil die Recovery, die findet eigentlich konstant statt, die Homöostasis und so weiter. Genau. Wir können gerne, das war eine bisschen verkürzte Antwort, wir können das gerne nachher nochmals weiterfahren. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Hallo. Ganz anderer Bereich. Ich habe jetzt Stefan Eberherr begrüßen, er ist der Co-Founder und aktuelle Geschäftsführer von MyCamper. MyCamper ist quasi das Airbnb für Campingplatzmöbel. Sehr erfolgreich unterwegs in der Schweiz. Und ja, ist auch schon eine Kampagne, die live ist, gestern live gegangen. Es hat 680.000 gefangen. Von daher kann ich schon sagen, die Runde war erfolgreich und wird auf jeden Fall zustande kommen. Und warum so viele Investoren auf die Produkt gekommen sind, das erklärt euch jetzt am besten selber. Danke, Christian. Ja, genau. Unterschiedlich auch, wie das wahrscheinlich nicht sein wird, als der Vorredner. Genau. Zum Start möchte ich gerne wissen, wer von euch eure Corona-Camping war. Bitte Hände aufhalten. Ja, vielleicht so, kommen noch mehr Hände. 20%. Wer hat selbst ein Campingfahrzeug gekauft oder eins ausgebaut? Ja, jetzt erzählen. Okay, cool.
Genau, mein Camper wurde von Michel Mack gegründet, 2016. Er ist selbst begeisterter Camper, ist auch selbst heute unterwegs mit einem Camper, hat aber realisiert, dass es trotzdem, obwohl er heute unterwegs ist, einfach heute mega nur rumsteht. Und er ist nicht der Einzige, der dieses Problem hat. In den Märkten, wo wir aktiv sind, in Schweiz, Schweden, Norwegen, Finnland und Dänemark, gibt es knapp 1 Million Campingfahrzeuge. Wir wissen, dass diese Fahrzeuge im Schnitt pro Jahr etwa 20 Tage verwendet werden. Das ist extrem. Also wie hoch die Anzahl ist an Tagen, wo diese Fahrzeuge einfach nur rumstehen. Das ist die eine Seite des Problems. Die andere Seite ist, dass es recht teuer ist, ein Campingfahrzeug zu besitzen, für Parking, für Reparaturen, für Service, für Steuern, für die Abschreibung, sodass man schnell mal bei 10.000 Franken Kosten ist pro Jahr. Und das ist das Problem, was wir lösen mit MyCamper. Wir haben eine Plattform aufgebaut. Christian hat es gesagt, die einfachste Erklärung ist Airbnb für Campingfahrzeuge, wo wir Mieter und Vermieter miteinander verknüpfen. Das ist unsere Hauptaufgabe, dass die Vermieter und die Fahrzeugbesitzer ihre Fahrzeuge einfach und sicher vermieten können. Wir monetarisieren alle 3 Seiten auf der Plattform, der Mieter, Vermieter, wo wir eine Service-Fee bekommen und wir haben die Versicherung, da arbeiten wir mit Valor zusammen, wo wir ein Kickback kriegen. Genau, das führt dazu, dass wir schlussendlich bei Unit Economics, also bei Revenues pro Buchung bis mehr als 200 Franken sind. Durchschnittswert einer Buchung ist über 1200 Franken und die Durchschnittslänge einer Buchung ist knapp 8 Tage. Genau, wenn wir uns die Entwicklung anschauen, wir haben kleine Startups, wie alle Startups, 2016 waren wir bei 200.000 Franken Umsatz bzw. Buchungsvolumen schon wir sind dann jedes Jahr im Schnitt um 100% gewachsen. Das haben wir uns jedes Jahr im Schnitt verdoppelt. Man sieht auch gerade 2020, 2021 die Explosion durch Corona. Jetzt letztes Jahr sind wir wieder auf den normalen Wachstumspfad gekommen, haben da auch noch einen Konkurrenten aus Schweden akquiriert. Nicht, dass Linux dort auch einen Camper bieten kann, sondern weil die Märkte, wo die aktiv sind oder waren, einfach extrem viel Potenzial bieten. Das war Hausgrab, die sind in Schweden gegründet, waren aber da schon in Norwegen und Finnland aktiv. Und jetzt dieses Jahr haben wir noch in Dänemark gestartet. Genau, wenn wir die Wachstumsaussichten anschauen für die Zukunft, wir rechnen bis 2028 mit einer knappen Versiebenfachung unseres Außenumsatzes, des Buchungsvolumens. Das sind nicht irgendwelche Fantasiezahlen, sondern wir haben hier die Wachstumsrate in der Schweiz genommen und haben die auf die Märkte angewendet, wo wir jetzt neu auch aktiv sind. Was es hier zu sagen gilt, ist, dass die Märkte in Skandinavien viel jünger sind als die Schweiz. In der Schweiz sind wir, wie gesagt, 2016 gestartet. In Schweden haben unsere Kollegen vom Hausgrab 2020 gestartet, Norwegen 2021, Finnland 2022 und Dänemark, wie gesagt, dieses Jahr. Wir sind jetzt in der Vergangenheit mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 1% gewachsen, projizieren aber jetzt für die Zukunft ein jährliches Wachstum, das wir da mit über 34% wachsen können. Genau, und um das umsetzen zu können, unsere Pläne, machen wir eine Crowd-Investing-Kampagne mit Conda. Wir sind da jetzt in der Public-Phase bei etwa 680.000 Franken. Wir haben gestern die Pre-Funding-Phase abgeschlossen, da waren wir bei etwa 50.000 Franken. Wollen da 1 Million raisen. Das Geld werden wir so einsetzen, dass wir 500.000 Franken in die Expansion in den Nordics investieren werden, 250.000 in einen weiteren Markt in Europa und 250.000 in einen zusätzlichen neuen Geschäftspfeiler. Und zwar möchten wir Campingplätze online nutzbar machen. Man mag es kaum glauben, aber Campingplätze sind heute nach weitestgehend nicht online verfügbar. Dazu kommt ein Investment von Bestandsinvestoren, die auch noch was beziehen werden, in der Höhe von etwa 750.000 Franken. Genau, hier noch was kurz zusammengefasst, die 3 Gründe, wieso ist jetzt der perfekte Moment. Die internationale Skalierung, wir haben Product Market Fit in der Schweiz und sehr starke Traction in den Nordics. Wir machen ein Sustainable Business und nachhaltiges Geschäft, das der Zeitgeist entspricht. Und wir sind in einem konsolidierenden Markt, man sieht erste Übernahmen, wir sind in einer mega attraktiven Position, weil wir in allen Märkten, wo wir aktiv sind, überall sind. Wenn ihr investieren wollt, könnt ihr jetzt auf Conda gehen. Alle, die uns nachher bestätigen, zeigen euch noch ein Pullover geschenkt von uns.
aber nur heute Abend. Vielen Dank, Stefan. Und auch hier kurze Fragerunde. Ist das Publikum? Ja. Siebenfachung 2028, wie viel Mehrkapital braucht es, um diese Siebenfachung zu erreichen? Das ist die letzte Finanzierungsrunde, die wir benötigen. Also wir sind ziemlich nah auch an der Profitabilität in der Schweiz, dass wir dieses Jahr profitabel sein können und nächstes Jahr in die ganze Gruppe. Also wir haben keine weitere Finanzierungsrunde geplant. Wir wollten auch nicht schneller noch in länger Zeit, weil dann wird es umständlich mehr werden. Genau, das ist für die Märkte, die wir jetzt aktuell haben. Noch eine Frage? Ja. Ich habe online einen Cap gesehen bei euch für 15 Franken pro Tag. Wie kann das der Fall sein? Den habe ich jetzt noch nie gesehen, aber schlussendlich können die Vermieter bei uns für Preise selbst festlegen. Also wenn das sich für die rechnet, was ich mir fast nicht vorstellen kann, dann können die das so machen. Es kann natürlich sein, dass die noch, wenn man für mega kurze Zeiten auch vermietet, kann man quasi Aufschläge festlegen, was von diesen Euro ist, aber auch so mit schlimmsten Banken ist sehr, sehr günstig. Wir sind günstiger als die kommerziellen, wir sind etwa 28% günstiger. Das spricht sicher für uns, aber 5% ist günstiger. Wenn wir einfach für die Zeitung sind, 11 oder 21, dann sagt es so in Stockwerk und was. Das ist so nach Corona gewesen, oder was ist denn die Grund, sind das einfach in der Zukunftsstory, das mal schätzt wie gar kein. Ja, absolut. Also 2021 war halt absolut eine Ausnahmesituation, dass auch uns in den Jahren die Karten gespielt, weil Reisen ins Ausland und die war fast nicht möglich, oder? In 2022 haben wir dann das Gegenteil gesehen, wo die Schweizer jetzt mehrheitlich wieder Bock hatten, außerhalb von der Schweiz zu reisen. Das hat dann in die andere Richtung geschwenkt. Jetzt sehen wir, dass wir wieder so auf das regulären Wachstumspfad wir wachsen auch wieder versus letztes Jahr. Von dem her ist das eigentlich dann angerechnet. Also irgendwo flugfähig und der Genau, das war 2022 in der Reisebranche, sprich man auch von Revenge Travel, wo das stattgefunden hat. Genau. Was aber wichtig ist zu sagen, ist, Camping ist nicht erst seit Corona eingeführt geworden. Also Camping ist vorher schon gewachsen. Die Campingübernachtungen sind schon 2016 bis 2019 in der Schweiz in 10% jedes Jahr gewachsen. Von dem her, ja, das zeigt, dass man jetzt einfach wieder auf die Übernachtungskosten kommt. Ja. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, war die Frau Williams. Genau. Hat euch das etwas gebracht oder würdet ihr nachhinein sagen, wie das angeht? Nein, das war super. Wir haben da natürlich tolle Investoren gefunden. Wir waren das erste Startup, das alle Länder überzeugen konnte. Wir haben die Publicity gekriegt. Das war mega super Erfahrung für uns. Okay, ich denke, stellen uns noch länger da, wenn noch mehr Fragen da sind. Weil in den Zeitplan wenn wir jetzt zum nächsten Fall kommen, oder nicht dahin ist. Genau, wir kommen jetzt zum nächsten Pitch von Statement. Und hier wird uns Marco Alberti Statements vorstellen. Marco ist Co-Founder 2015 mitgegründet, Statements und Geschäftsführer bei Statement. Und ist eine Buchungsplattform für Entertainment. Für Dennis Brown kann Station diese buchen und als nächstes die Performances anbieten, wir damit buchen können. Alles andere wird euch dann Marc jetzt gleich erzählen und somit folgen Stage. Thank you very much. Hello everyone, I'm Marco Alberti, CEO and co-founder of Statement. Thanks for your mention. I cannot speak German. Unfortunately, I learned like 10 years ago, but I think of my language. Sorry. I tried my Italian English. The problem in the market, is there any condition in the class, first of all? No one? One, that's fine. Okay.
the event industry is very messy. If you try to find an entertainer, it's not so easy. It's a long process. It's difficult to find the right one for you, which is available at the price you have in your budget, and it's really, really difficult to find the best entertainer that can please your guests. So we decided to solve the problem. We created a marketplace. We have more than 4,000 entertainers around Switzerland, and in really quick time you can find a list of entertainers ready to play for act for your events. Some numbers of the market: it's a growing market. In 2019, it was like 1,100 billions globally, of course, and it's expected to reach 1,500 billion by 2028. After the pandemic, we are really living a boom of events. Some numbers about stages. Last year, we get 7.6 million value requests. I mean, the value of the request was 7.6 billion. We had increased the B2B customer by 88% versus 2019, so before pandemic. And 10 seconds. 10 seconds is the time that you have to wait after you send us a request to find 10 available entertainers for your event ready to discuss the prices and really close the booking with your best entertainer. For Game of Thrones. Yeah, since the beginning, and yeah, thanks for coming. And of course, he will be here for us after during the moment. This is something that investors love and hate, and me as well. So let's focus on the first year. We want to double our turnover the first 12 months, and then reaching the sustainability, and then growing. We can grow organically after that, or go into the Series A round to really grow faster in Europe. Our funding milestones. Our funding milestone in Conda. The first step is to improve our proactive sales. Up to now, we really just manage all the incoming that we have of our marketing. We want to start to be more proactive with sales. Second step is to improve our technology, because we can do better and increase the success rate of all the requests we get. And then the third step will be doing some branding strategy, because I guess that no one between you knows Stage before, I guess. And the last step will be enhance the system and improve the user experience. So we are very excited, because today, like 1 hour ago, we launched the pre-campaign, and thanks to the Conda team, because it was really last minute, but we made it. And so this is the link if you are interested. 2 weeks of pre-campaign without special condition for you all. And let me also introduce Debbie, which is the marketing manager of Stage. Hi. She can be traded afterward if you want to speak German, feel free. And yeah, thank you for your attention. Thank you very much, Marco. And yeah, this one is also close to my heart. When I was in high school, I used to play the saxophone, even in the band for a while. I'm not sure anyone would have booked me on inside the platform, so it's not really something I want to listen, but we did have a couple of concerts. I think if I would play today, I made a joke before, like if we need to evacuate quickly, you know, it is good. Yeah. And I think you will not be running for the exit. So no, I won't be doing that. Don't worry, we'll leave it to the pros. But maybe first of all, someone has a question for Marco. In German is okay also, yeah. Why did you choose to start this in Switzerland? I mean,
looking from the other side, like, I don't know, maybe very good together, or this, I have no idea, I'm just asking a question. Well, that's a great question. We grew up here. We started here as a test. It takes like 2 or 3 years to really find the product market fit, and it was important to do it here because we know the culture. And we also opened Germany like 3 years ago in 2020. We started to grow in Germany fast. And it's the second industry after the US in terms of number of events. So it's the market, yeah, the place to be in Germany. But then, of course, 2020, March, we had like a peak of bookings. And I went in Munich to hire people. But then, pandemic arrived and we had to stop everything. And now we want to focus on Switzerland and reach profitability here and then think about the expansion. Any more questions? Do you do quality checks or like that you only onboard people who have certain quality? Yes, quality check. And we have a qualification. You can see on the profile of artists that they are certificated by us. And it's a process, a physical process. I mean, we do it manually. Because of course it's something that you have to check the videos, the songs, and if they do, if they uploaded great features that people love. Like not me playing, but me playing in front of people dancing or something like this. Yeah. How professional do I have to be part of become a presenter? Professional you have to be, but you have to be good in singing or playing. I mean, you can be professional, but it can also be an hobby for you. So I don't need a special degree or something. No. You're thinking about Not really, but my worry is that social media, like social platforms like TikTok have a huge viewership. And how do you have the possibility to reach so many people like other social media platforms? that music is all around social media, so for us it's a good point. And consider that we really invest in technology to be really fast in giving you solution as an organizer. So so the question is that you think that social media is one of our They don't own them, maybe. Maybe an opportunity, but no, it's totally an opportunity. Yes, consider that. Instagram, an example, we use it, and artists are really they like to use social media, and they tag us as well when they do the events. So for us, it's a very interesting channel to use. And then they also. The artists themselves, they like to use Station because it's much more easy for them to contract, to send, to do the invoicing, to get paid the day after the event. They love this because we of course we also offer the payment system. So yeah, they love the system. So it can be also it is a strategy to use the social media. Thank you. Ja, dann, last but not least, kommen wir zum Startup Librio. Ich darf Russell vorstellen, er ist Gründer und CEO von Librio 2017. Auch ganz anderes Produkt, als wir bisher gesehen haben. Er darf sich wirklich schätzen. Er hat schon über 500.000 Kinder glücklich gemacht. Mit tollen Büchern, es waren auch viele personalisierte Bücher, wo die Kinder sich selbst wiedererkennen können. Ich durfte es selber auch ausprobieren, habe mal ein kleines Design-Spiel gemacht, der war schwer begeistert, kann ich allen Eltern nur empfehlen, kommt sehr gut an.
Aber die Details kommen jetzt von Ihnen. Thank you. So, ich mache es auf Englisch, aber ich kann auch Fragen beantworten. So, what is time with it? Oh. So, hello. There is a page which is more different than and more different than my camera, and that's Librio. So, my name is Ed. I'm the CEO and founder of Librio. We are a Swiss love brand creating unforgettable memories through personalized gifts. As you can see through these pictures and through the pile of books that I've brought here, our core product is personalized picture books. I'm going to do a bit of marketing as well. This is a fantastic Mother's Day gift for anybody who has a wife or girlfriend who is expecting a gift on Sunday and doesn't have one yet. So you create a book by going on our website. You can create the character's name, appearance, and language. We print the book in Switzerland and ship it to your door within 7 days. So it's going to be a bit late for Sunday, but a couple of days late is probably okay. So you're probably thinking, why is a children's brand standing in the middle of Zurich pitching to 100 investors? And my goal for the next 4 minutes is to persuade you that Librio is one of the most exciting Swiss B2C brands in Switzerland at the moment. Since 2017, since we launched, we've bootstrapped to 17 million francs in revenue, selling 475,000 products worldwide to 108 countries and gathering over 30,000 five-star reviews. Because we built this company for my children and for the children of my co-founders, we donate 1% of the revenue to charities that support social and environmental causes. And our revenue for 2023 so far is 35% plus. So we're on a good track. And that is actually why we're standing in front of a room full of investors in Zurich, because we feel the crowdfunding campaign is a really perfect fit for us. If we look around the Swiss ecosystem, there's only one other company we found who can bootstrap to that kind of scale, and that's the guy sitting in front here with Nikin. And so that was one of the reasons we wanted to come and pitch here as well. To do a good crowdfunding campaign, obviously you need a good community. Luckily we have one. We have over 110,000 customers in Switzerland, 200,000 customers internationally, mostly in Germany and the US. We have a very high net promoter score of 85, which is about as high as anything we could find a reference for. And they're asking us to make more products than just these children's books for them. They actually see us as a family brand. They don't see us as a book publisher. They see us as a brand who they want to buy more things from. So we're now raising capital to meet that expectation from the community. We want to expand our product range beyond just the books which we currently do. We want to make all of these products which they currently buy from the competition. We see a great opportunity to bring that all in-house and build a generational Swiss brand. What that means is that basically we pick up the customer right at the beginning of the life cycle, where they give each other a Valentine's book to express their love for each other, perhaps. Then they get married and they need wedding invitations and wedding gifts. Then they get pregnant and they need gifts for a baby shower. Then the newborn comes along and they need birth announcements. So as you can expect, everywhere along the life cycle, there are events which currently they buy gifts from certain different providers for, and we see that there's a perfect opportunity to bring that all in-house to Librio. And they're also asking us to do that for them. We've even been asked by a Mexican company to make a book for a dead person to celebrate their life. So that's really the entire life cycle. A little bit about my family team. So we have 5 co-founders. I've co-founded 2 companies. I've been in the startup world since 2005. Joining me here somewhere, I haven't even found is Tim, my CMO, who went to past year in ex-Google, and Ollie, our CTO, who's a serial tech founder from Madrid. We've generated all this revenue with only 11 full-time employees, which shows the scalability of the platform. We have everything fully automated, so we can scale to new territories, new products very easily and quickly. So we have a revenue per full-time employee of over 400,000. We're currently raising, well, not currently, next week we will start raising on the Conda platform 2 million francs. We're looking to invest that in headcount and marketing. The headcount will be targeted towards the product expansion, which I was talking about, in expanding our technology to allow us to sell these new products, and increasing community outreach so that we can become less reliant on Google and Facebook and expand internationally. So obviously no pitch would be complete without hockey stick graph. So here's our hockey stick graph. Like I've said, we're 35% year over year already this year. Our growth will be driven by 2 major factors.
First one is the product expansion, which will allow us to increase our customer lifetime value. And the second one is the market expansion into these big markets where we're already present. We'd like to have you on board. I do have one final thing to say. So we do have the team, we have the products, we have the technology, we have the community, we have the brand. Now we're looking forward to the financing to help us fulfill that dream. Thank you. Ja, vielen Dank jetzt. Dann noch Fragen zu Video. Ja, geht erst. Ja, bitte. Nach so langer Zeit bootstrappen und wir auch die Revenues haben. Sorry, I need to speak in English. Egal. Yeah. Und ihr ja auch die Revenues habt. Warum nehmt ihr Kapital auf? Spürt ihr Druck von der Konkurrenz? Muss es schneller gehen? Oder what's driving the pressure? Can I answer in English? Yeah. So we have the pros and the cons of the bootstrap company. The pros are that we're not reliant on other people's capital. We don't have to go and raise money at the moment. The con is that we have a certain amount of money at our disposal at any moment in time, and that's not really enough to invest in the growth that we want to invest in. So like I said, we'd like to invest in more headcount. We have 50 projects we could start tomorrow, but we just don't have the resources to do that. So we see that there's a huge opportunity to fulfill the potential that we can see ahead of us. But with the current money we have, we can survive operationally, we can grow at a slower pace, but we'd really like to speed it up. And it's not really, we don't want to do like a VC track, just grow as quickly as possible and sell. We really want to fulfill the potential that we see by expanding the product range and just kind of growing the brand. The recent development of AI, so maybe as to do this at home, or it's a lot easier to do such things. How do you tackle it? Tackle will work with again. Yeah, so I mean there is something which AI can't do, which at the moment is like produce the goods and like have the brands that so the power that we have is the brand and the technology partners that we have to be able to scale up lots of different products. And I was actually thinking yesterday evening, like how can we integrate AI into that so that you, for example, can say, I want to make a notebook to keep my notes in, but I want to design it with DALL-E, for example. And then you can come to a company like ours and say, okay, I've got this design and I want to like get it printed. I want to get 10 copies printed out and send them to all my family members or something. So it's something, I mean, it's a bit like the TikTok situation. It's something you can work with. I think that especially as a dad of 2 young kids, then every parent is kind of a little bit scared of what what AI could mean for the future. And so we do see a real advantage of being like an artisanal brand and really have this kind of human touch. And we're just trying to sort of figure out how AI fits into that. So I think the strength of the brand and the community that we have, kind of it puts us ahead of a lot of some AI startups that would be entering this space. I did check out the website on my daughter as well, and I actually looked at the thing. And the thing is, like, the stories that you have, they're pre-made, right? So you can only adapt the character. Are you like, I mean, I see the other books there that you before. Is the idea to also adapt the storyline, or is it only like the character that you can have and then scale on different books, different products? So this could be something where AI could really come in handy. So actually the genesis story of Libro was I was given a book for my daughter and I thought the book was terrible, but the product was interesting and that's what kind of started this whole journey. And the reason the book was terrible was because the story changed depending on the name, the characters of the child's name. So she's Elena, so it was E-L-E-N-A. So it was a very disjointed story. It didn't really make sense. It was just a series of things which had something to do with my daughter. And so the origin was really wanted to make products which you as a parent would really enjoy reading together with your child, and that's very difficult to do if the user can make the story out of lots of different variables. But AI really helped with that. It's like it made a good story with a name rather than something that's kind of prefabricated by humans. So at the moment we really focus, like quality is extremely important to us. And actually the enjoyment of the product as a parent was actually the founding principle of Libro. Really, it has to be a good product because this book, I recently moved and I met somebody in the village where I moved and she said, oh my God, I read this book for 2 years every night and I can't stand it. But the kids adore our books and as a parent you're going to read it a lot, so it needs to be good. And currently that's difficult to do without doing.
You said before that you don't want to go with VCs who have a clear schedule when it should be sold or whatever. My question is, and I would appreciate it also if Conor would later comment on that for all projects, not just for this project. Like, what is kind of the timeline for us as investors that invest today? Like, what is the expectation when we'll be able to pay on it? So our goal is that we want to build a sustainable, profitable SME. We're not really looking to do the venture case and sell out. So we're not really tracking towards an exit per se. I mean, if that happens, if there's an offer, then obviously we'll be pragmatic about it. I mean, you can speak better, but from our perspective, then we're really looking to use the money to, you can see the EBIT line there in yellow. So we're looking to use the money to invest in growth over the next couple of years. But the idea is to really become a profitable SME. And something that Christian said the first time we ever spoke is that these are shares which he would ideally want to give on to his kids. They're not really something, it's something like we see that we can build a family brand together and then your family can own part of that brand. And in 20 years' time, when we're doing hundreds of millions of revenue, you can say, hey, I sort of bought into that at the time. So, but for us personally, that's our goal is to build a profitable scale company. But I mean, if an offer comes along from somebody, then we'll be around that. Ja, kann ich vielleicht auch noch was zu sagen. Also wir haben da bei den verschiedenen Cases, die wir haben, gibt es auch fast so viele Exit-Strategien. Und wir haben einige Startups, glaube ich, die klar gesagt haben, das Ziel muss sein, in 5 bis 7 Jahren einen Exit zu machen, entweder über IPO oder Verkauf an einen VC, weil sie sehen, dass irgendwann ihr Geschäftsmodell das Investment erfordert, dass ein VC dazu kommen muss. Es gibt andere, die sagen, ich halte den Weg offen, die sagen, ich bin offen für einen Exit in 5 bis 6, 7 Jahren. Fahre auf die Strategie, mir die Möglichkeit aufzuhalten, einfach sobald ich in der Gewinnssumme bin, ab Jahr 5, 6 irgendwann mal einfach Dividenden jedes Jahr konsequent an die Unterzeichner auszuschütteln. Manche geben schon sehr konkrete Hinweise, sagen, okay, ich habe eigentlich vor, sobald Gewinnspanne X erreicht ist, immer 30% des Gewinns direkt an die Crowd als Dividende auszuschütten. Andere sagen, okay, wir werden das dann zu dem Zeitpunkt schauen, wie ist die Zinslage, welche Dividende ist attraktiv, was haben wir da für Wachstumspläne. Man muss aber ganz klar sagen, 99% der Startups, die bei uns auf die Plattform kommen, werden nicht davon ausgehen oder gehen nicht davon aus, irgendwie jetzt schon dieses Jahr zu raisen und 2025 erste Dividende zu zahlen. Sondern der Anlagehorizont wird das auf der Plattform muss schon sein, 5 Jahre oder mehr. Das ist auch von der Stage, in der wir sind. Wir haben sehr viele, wir hatten auch schon Pre-Seed-Startups, die noch gar keinen Umsatz gemacht haben, wo es nur die Idee gab, die dann entsprechend geringe Bewertung natürlich aufrufen. Da haben jetzt aber auch mehrere Startups inzwischen, wie Megha, die Umsatzwerte schon sehr stark sind und eigentlich schon auch organisch wachsen können und auch schon in die Gewinnzone kommen können, wenn sie denn wollen. Da kann man natürlich ein bisschen eher behandeln. Auch KX hat ja sehr starkes Wachstum. Das wird sicher nicht mehr ewig dauern, aber wenn die Regionen das war auch so, ihr seid ja alle Optionen offen. Also ihr strebt nicht hardcore den Exit an oder den RPO, aber ich glaube, wenn das richtige Angebot kommt, will man nicht. Ja, also wir haben ja auch schon große institutionelle Investoren von Dienst 1 zum Beispiel, also wir wissen, also in unserem Case, wir haben ja das Dienst 1 und da wir wissen schon mit an Bord, also wir müssen in den nächsten 3 bis 5 Jahren mal einen Exit wahrscheinlich über Übernahme anvisieren. Gut, Marco. Für die 2 Projekte. Ja, genau. Also muss ich meine Namen häufigst gestellten Fragen. Also unsere Startups stehen ja auch während der Kampagne zur Verfügung, sich über E-Mail oder den Blogbeitrag oder über unsere Homepage kann man Fragen direkt an das stellen. Die Frage, was ist euer Exit-Plan? Wie werde ich nachher dann verdienst? Gehört zu den Top 2 Fragen. Die zweite ist immer, was macht ihr eigentlich? Was wollt ihr machen? Das sind die beiden Fragen, die mehrfach in jeder Kampagne kommen. Und dann gehört es auch immer zum Standard, der einfach in der Kampagne schon steht. Ja, manchmal steht das schon drin, aber wir haben gestern sehr nette E-Mail von ihm gesagt, ja, ich habe die Unterlagen angeschaut. Insgesamt mit allen Kategorien drum und dran sind das neu zu leiten, dafür bin ich einfach zu faul, kann ich schnell jemand eine Frage stellen. Das ist auch Fragen, es kommen auch Fragen, die man eigentlich sagen könnte, es ist schon eigentlich beantwortet, das hat der Nicola von Nick ja auch schon gesagt, wir haben auch die Fragen sehr ausführlich beantwortet, wo sie gedacht haben, naja, es ist eigentlich in den FAQs, das ist eigentlich in den Zahlen, wenn du die Daten anschaust, dann kannst du das erkennen, aber das sind die Leute investieren ja kleine Tickets in der Regel, wo wir schon 2.900 Franken.
Und da sagen sie halt relativ schnell Entscheidungen treffen. Das ist nicht, als wenn ein Business Angel bin, der 100.000 in ein Startup steckt, der 50 Ideen, der interviewt die, der lernt die Gründer jeden einzelnen kennen, so jetzt mir. Bei einem Crowd-Investor ist so, der möchte schnell, kurz und knapp seine Fragen beantwortet haben. Und auch wenn wir dann einen Standard haben, mit den Fragen, die wir beantworten, gibt es halt immer, wie möchte es einfach noch gut. Dann gehe ich noch wieder an links, wenn noch weitere Fragen sind. So, danke. Gut, so, wir kommen jetzt zum letzten Mal Kenneth-Pitches über Samba und die gebe ich auch gleich wieder an Marc-André, der dies kurz vermittelt. Okay. I switched to English. We have here Jonas. He's the CEO and co-founder, of course, working 10 years in the banking area. Very happy to have you here. So I think you graduated from UNI Zurich and ETH and in mathematics and business administration. And I'm super interested in the case. I'm sort of banking and I think tailor-made products for retail investors like us. It's very interesting, and I think you have a fantastic track record also with UBS on board. So floor is yours. Yeah, thank you very much, Marc-André. So maybe if we can switch slides. Thank you very much for having me here. So I will make a presentation in English, but you can obviously also ask questions in German. So basically, what is Everon? Everon is the first Swiss independent digital private banking provider, and our vision is to develop a nice, like really personal private banking, the affluent at the lower end of the high net worth segment. So we offer a private banking, which is really versatile, starting from 30,000 Swiss francs. So who are we? So we are a young, dynamic founder team. So we start all our venture right after university, and we are complemented with an experienced CTO who has more than 20 years of experience in basically developing financial software. So Everon is the evolution of a well-proven industry model by making processes easier and also by offering human interaction, which is, in our opinion, really a bit neglected by current fintechs, by offering this human interaction where it's really needed. So what are the current problems that we are solving in Swiss private banking? So first of all, you have very high entry barriers. So private banks or individual wealth managers, let's say the more traditional ones, they ask for a minimum of usually 3 to 5 million. There is lack of personalization, so usually the offering is very standardized, it's very product-led. There is privileged access to exclusive investments, so think about private markets or private equity, and also the increased regulation. So the recent regulatory developments force the industry to comply to ever higher standards. So we are not solving an inexistent problem. So more than 80% of affluent millennials, they are willing to pay more for more tailored services. So what is our solution with our approach? So we have created an integral ecosystem to offer wealth management in a very tailored way. So currently we provide personalized wealth management in the discretionary mandate, access to private markets, top-tier private markets funds, for which we have also specialized partners. We have a Pillar 3A solution, a best benefit solution, and the offer is basically complemented by a private bank account with Black Metal card. So our clients become professional investors. That's very important because in this way, investors have basically access to the whole investment universe they will not have otherwise. So usually, for example, to private equity funds, you only have access your institutional or very wealthy. So starting from 10K, you can already invest in top-tier funds. And we also have infrastructure for partners like Invest, Virtualized. So this is basically our B2B2C strategy.
where we collaborate with, let's say, providers that are active in the financial industry, for example, financial planners, insurance intermediaries, that like an asset manager license and can offer through our platform their existing client base our services. So you can think about us as the e-box of private banking. What is our traction so far? So as I mentioned, we have a dual customer acquisition approach. So on one side B2C and on the other hand B2B. So our B2B2C model, it helps our partners to instantly monetize the client base further by offering wealth management as a service. So basically, the clients become clients of everyone and the partner can take over the relationship management. So we have traction, the following traction. So we went live in 2021 in November, and we have proven really good traction since then. So we have more than 30 million assets under management, and the projected revenue for 2023 is between 300 and 400,000 Swiss francs. And the investment amount, so this is quite significant. They're not comparable to robo-advisor. So our clients, they really invest significant amounts around the 90,000 Swiss francs on average. So to end, we are not yet on countdown, as I was in my last minute. So just quickly, we had a first close of our seed round last year of 2.5 billion. We have 1.5 billion open for the second closing, and we already have some institutional investors support the expansions, and it's complemented with the GP Capital and Swiss 5 Group as a third institutional investor. So we have several business agents on board, and maybe we're also on countdown. Thank you very much, and look forward to your questions. Why should I open an account? Yeah, that's a very good question. So it depends what you're looking for. So our typical client, he does not really qualify for private bank. So just a very small percentage has really that amount of money. But you want to have a certain service, right? So you want to have maybe your own portfolio constructed with single securities, or you have special wishes. And typically, if you have such preferences, you don't really get the service that you want. So this is the observation that we made. So think about, you want to invest, let's say, 100,000 Swiss francs. Where can you go? You can go either to a robo-advisor, where you have a very standardized offering, or you go into Canton Bank, and we know it all. You get the funds, and the fee structure, for example, is sometimes not so transparent, and in the end, it's also a very expensive product. And from what we hear from our clients, they don't really do so well. So we want to democratize private banking, which is really worth its name, to the affluent segment. I was standing ahead. And congrats on getting this far. How are you guys different to new players like Alpian or Fontobo, the new digital offering, and these guys that have like big backers and big marketing? Your round looks tiny compared to that. Yes, yeah, I expected that question actually. So I think we have to be aware of that. We are a classical startup, and these projects that you just mentioned, they are more, let's say, corporate projects. So we really try to focus on our strengths. So I think we're quite different in the product offering. So what it can really do, so it's a one-stop shop. You have basically all the services that you need. The product itself is I would say, more extended. So we can really personalize down to single stocks, for example. So we have implement this with technology. We have a powerful backend, and we can really serve our clients efficiently. So I think here our strength is really our portfolio management, our access
for example, private markets. So the all-in-one thought. That's it. Yes. I have a follow-up question to what was asked in the first place. I mean, there is a reason, right, that most other financial intermediaries, as well as banks, that they have those levels, yeah, that smaller clients cannot get that access, which you mentioned, which is simply cost. It's too expensive to offer these type of services to a client with 30,000 or whatever it is. So how do you bridge that gap? Yes, so that's a very good question, and that was a question that we asked ourselves in the beginning as well. So I think there are two answers to the question. So the first is obviously tech. So we need to have a very powerful tech infrastructure that allows you to be more efficient. So either on the onboarding side, so for example, an onboarding on our side costs us around 5 francs for the digital signature, and other banks such as private banks, they have onboarding costs of maybe 1,000 Swiss francs or even more depending on the client. And then the second part is to, I think, play the human interaction in a really smart way. So we proactively call all the clients we have contact before they onboard, so the expectations are set. They can basically configure whatever they want of the portfolio in the app. And I think we found a good way how we can really put the human interaction where it's really needed. In our opinion, this is during the onboarding process, and also actively, proactively reach out to the client, let's say more difficult phases. For example, last year was a good example. So I think these two are key. So human interaction where it's really needed, and to have a powerful tech backend. And here I think this is also an advantage if you are starting with a little bit of less resources, so you think fast and spend, especially on the tech side. Yeah, I think unfortunately time is over. We said like 3 questions, it's already over. But I think another applause to your turn. Now another startup that is not yet on Conda, but hopefully soon. So we have Bounce, and here we have Daniel. He's a PhD and marketing expert, and I think you're solving quite interesting problem. And because more and more people like us would like to work from everywhere, and companies are struggling or are scared to hire them because of legal and also tax risk. So yeah, the floor is yours. Hey everyone, so I'm Daniel, co-founder of Vamos, and what we do is we enable remote work abroad. So everything that is surrounding the topic of workation. What we don't do is permanent remote work, where you can hire somebody who works, for example, in Portugal as a developer. Typical request we see since the pandemic is spending 3 months in Mexico learning some Spanish, or just 2 weeks in Spain with your grandmother. A lot of companies here in Switzerland are confronted with this request. But most of the answers is usually a no, or don't ask, don't tell. So it's not official, and they can't use it for employer branding purposes. So why is that? The main reason are legal risks. The legal complexity of these new ways of working are very tremendous. Plus, the reputational damage when something goes wrong, the company really hard. Next to that, an HR workflow topic. So there's a lot of ops time needed, to get a case-by-case assessment of all of these individual requests to work with different companies. The reason behind each of these requests is in different legal areas to be assessed, whether there's a social security, corporate tax law, labor law, data security. Basically, what can happen if your employee is working in a different country and you're not ensuring social security coverage, you as a company are in charge if something happens from an insurance perspective. The other thing which most companies fear is opening a permanent establishment that's unknowingly. You send your employee, or your employee just works from another country, and without you knowing, they kind of create an establishment for your company where you can be taxed on. In order to avoid that, we created a simple B2B SaaS solution that helps companies to assess these requests end-to-end. So an employee is the request where they want to work from, we collect data from the employee. What is their background? What is their job? What is their task? What is their passport, permit situation, whatever?
The risk assessment is being done by a system that is fixed legal audit trail, and then the HR can make an informed decision whether they want to allow that trip, whether that fits to the company's risk profile. If that's a go, then it goes back to the employee, and the system kind of leads him through the entire workflow components that are needed in order to make the trip finally possible. That is getting the right visa, getting the right insurance form, getting the right social security documentation. Everything is orchestrated by our platform. The employee leaves, comes back, we also ensure the password. Was he really productive abroad? Is he satisfied? What's the consequences? Overall, we have a couple of renowned clients already on the platform, launched the software in December last year, have more than 90 B2B clients already in the pipeline who want the solution, which we're currently onboarding. And because the demand is so high for such a new way, a new form of working, we're currently in the fundraising process. We're looking around to get 2 million to reach an MRR of 150K. The round should be closed in Q3 this year, and we take ticket sizes from 50 upwards. We have 2 leading VCs already in closer negotiation stage, but some major tickets are still open. With whom are we doing that? So it's a team of 4 co-founders. Megha in charge of the employer branding perspective towards the topic, and we have Sophie. She's tackling the entire financial component. Johannes is a serial entrepreneur, is the CTO who leads the software development, and we have Professor Isabel Wildhaber. Very happy that she's also an operational co-founder. She's the leading professor on any law around employment rights, labor law, global mobility here in Switzerland, with me also from the University of St. Very happy to tackle all your questions. Would be open to any sort of investment opportunity. Not yet considered the chance for crowdfunding, for investing, but today was very inspirational because actually it's also very strongly driven the entire topic from an employee perspective. So we work with employers. They are the ones who we charge, but the employees creating the need. So all the employees have an interest in such a to be bigger. And with that, I'm very happy and open to tackle all the questions. Questions? Sure, I got the part. So how far are you with the product? I mean, there are already clients in pipeline, but I mean, this sounds, Software is live. It can be used. It's been rolled out to more than 15 clients here in Switzerland with different sizes. Smallest clients, 250 employees. Biggest client, 10,000 employees. One of the leading clients, Micro, the MDB, is already using the tool. And the others are basically in the pipeline based on the waitlist, which we build up. From our growth perspective, so what we do as an outbounding market is Switzerland at the current stage. Then people can work from more than 65 countries around the world. But for us, the next big step to grow is also having additional outbounding countries, where we're currently looking into Germany and Austria because the legal situation is very comparable. However, the US is always super attractive as well, and there is actually no real solution out there in the US market that focuses on this temporary remote work. What is the revenue model? Like the average cost of a license? So the B2B SaaS model, it's 2 components. We have a fixed fee on a monthly basis to use the tools, to be onboarded on the tool. That depends on the company size, amount of employees who are actually white collar workers. It's always an important part. So we really focus on laptop workers. And then we do a case by case, a variable cost component. For each case that is submitted, we take another fee. Is there any risk left? And if so, in order that? Yes, so there is risk remaining because it's a legal gray zone in many regards. It's a new topic. The lawmakers are not following up with it. So we get it as much cleared and as much risk mitigated as possible. But in the end, the smallest remaining part is with the company to decide whether they still want to take the remaining risks. We are currently working together with some insurance companies whether this risk can be insured. But at the current stage, yeah, even a low risk is a little small risk in the end. Thank you very much. Yeah, perfect. Thank you very much. Okay.
My fault, I thought we were done. So we have got Olivier, I apologize. So we have Olivier last startup open version. So it's a very interesting startup solving social cause also. And he's a graduate from PTH and EPFL. And you're solving the problem of bringing clean water to those who desperately need it. So yeah, looking forward to your speech and pitch and rest of yeah, true. I'm very sorry to be the waiting to the last one before you just well-served beer and wine. But I'm also going to talk about water, which is also in wine and beer and also in the beautiful products. And actually here in Switzerland, nicely comes out of the tap, you don't have to purify anything. Unfortunately, on this planet, we have 2 billion people that do not have access to clean and safe drinking water, that struggle every day to get their water for cloud's sake. But why is that? I mean, we see here in Switzerland, there are plenty of technologies around that easily solve the problem. But on one hand, we have product-related hurdle. That means the products are not adapted to local needs, too expensive, or not efficient enough. On the other hand, we have implementation hurdles. So even the best product must overcome the implementation hurdle. That means products make it to where it's needed to the last mile, the rural areas of developing countries, but often they get not maintained. People don't know how to maintain them, or they cannot get the material they need to maintain the filter. That's why we at Open Version create a job that brings safe water with franchising of cutting-edge technologies. So during my PhD at ETH Zurich, I developed a drinking water filter based on the membrane technology that comes at a way lower cost, is highly efficient as it removes heavy metals, pesticides, and pathogens, and it is environmentally friendly. So it doesn't require energy, so each filter that is out there, people don't have to boil the water anymore, so we'll also save tons of CO2. But the best part of it is actually that we train our local entrepreneurs, we provide them a business in a box in how to do and distribute them on the ground within their communities. So we also train them how to maintain them, so they can make a sustainable business out of it. They can be lifted out of poverty and have a sustainable business while helping in their community. And how do they know where they have to maintain actually the filters, where the filters are? There is where our digital platform comes into play. So we have a platform where we register each filter, the GPS data of each filter that are on the ground. So our entrepreneurs through our app knows where he or she has installed the filter, where he or she has to go to replace the filter itself. And yes, we know it works. We've already over 500 filter users. We've trained over 20 entrepreneurs. And I mentioned before, scalability is with the platform. We already were able to scale from Colombia to Ecuador without even setting foot there. So none of our founding members actually were there. So on the left side, who are we? Laura, she is from EPFL. I'm actually from EPFL, ETH Zurich. She's a water expert and worked with water industry, but also saw how much more impact she can make working the local south. On the right side, we have, say, our genius. So he's a data scientist, also from EPFL. He's born and raised in Colombia, knows the local context, but also knows how it is in Switzerland. And me working on this topic now through my PhD 5 years ago in the area of chemical engineering. And yes, the reason why we're here is financing. We're not yet on the platform, but we are now looking for funding for the next step, which is in one part, you can see the production materials, which is for injection mold of our new filter. And the other part is the sales and marketing. So building up the local structure on the ground. We just hired 2 people in Colombia. We're just setting up the new production of the new filter, and to scale it, we need more partners than we already have from the undiluted funds that we get already. So yes, before I end, water, the only alternative to water is water. And climate change is even increasing the global water problem. But the good thing is, actually always say that as well, we have the team, the technology and the business
to bring clean waters to millions and save this planet. Thank you. Everyone wants to go for water with something in it, right? Is it difficult to yeah, please. Okay, yeah, is it difficult to convince them that they join you? Because I know like a competitor that tries to do it in Nepal and they were struggling, convince them that they are willing to pay for it, or yeah. So I was just talking with someone sitting here before. Its behavior change is a very important part. That's really the same thing in the behavior change and also calling marketing. So it is important to go through the right channels. Now we do it actually there in each community, there's several important people. One is the community leader, always a community leader, especially in the indigenous areas. Then we have churches, schools. Schools especially are very important because the children go there, the moms go there, they see the impact, and health centers. These are actually the most important influential factors. If you go through them, we are successful. Also, the aid actually of people, local NGOs. This is how it works in Ecuador. We have local NGOs already working on the ground, having the trust of the people, then giving them the advice to use it, which then works beautiful at the market. It is for the family $34 US, and plus the maintenance is a little bit more like $120 per month they will pay. So each year they have to change it, which is then $15. And actually, people nowadays are paying more for water already. Either they buy it or they pay more for it in terms of the health cost they have. So each day actually they're sick. They cannot go to work, they easily pay for the monthly rate for the village. They need the vessel in order to achieve the water purification with a filter that attaches only that thing. For example, suitable for different kind of vessels, you could easily adapt for. No, it's only our filter works. But we also do, it's the brand is important. So we have a franchising. This is a micro franchise. Micro because there are small entrepreneurs that are in the villages. They go from door to door selling these filters. They sell up to 7 filters a day. And they go to control it and they can only use our materials and our cartridge to replace it. This is something you can get in the market. Now, the water is something. Yes. Yes, indeed. This brings us one step closer to the apero. I very much enjoyed the dishes. I hope you did too. Now, to find out a little bit more exactly how much you enjoyed them, we came up with a little vote here. So if you all want to participate, scan this quickly and see if you can place your votes for your favorite startups pitching. And I think there's a second question also how you like the event, so we'll also very much like feedback on that. And whilst you're doing that, if I can just ask all the presenters to come back up on stage. Give me just a round of applause. If you can, whilst you can. I have something from Conda. Yeah, thank you, because it's so great to make a personalized product for that. And I think Sandra also has. Okay. So Sandra's a bit strict because only those who are winning are going to shoot carefully because they also get a Sandra. But everyone gets the color roll. So thank you very much again for presenting, and Megha, I think you just let us know once you're ready to present the results. Yeah, it takes time because Yeah. So you can do the maybe 1 minute. Yeah. Oh, okay. I need to talk 1 more minute. Okay. So yeah, about these events, we so far we've been doing them about half a year. We see a higher and higher demand as we grow. So I think we will
doing them more regularly. I would recommend anyone who's not yet registered on the Conda platform, do it as an investor. It's free of charge to register. And there you can also then sign up to our newsletter. We find out about the campaign starting, how they are running, how things are developing. So you stay up to date and hopefully find also for you and one or two good investment opportunities. Next to those are here tonight. Of course, we have more onboarding all the time in the future. We also do have a few co-listings from our Austrian and German Conda partners. Also, there you have a chance if you're interested in investing more into the DACH region. So it's always a recommendation to sign up. There's no obligation or any costs associated with that itself as an investor. So yeah, maybe a question: who has already invested in crowdfunding and on Conda? Okay. Very good. So I think a bit more than half, but it means we also have a good, hopefully, opportunity to get some more investors on. When can we invest in you? In us? Yeah, it's a good question. I mean, we've been thinking as well. We are not really in an urgent need for investment, but of course, I mean, we're also quite a young company. We've been thinking so far we're doing quite right as we are, but we have a few ideas of expansion plans. Sometimes people even pitch ideas. Hey, why don't you go in this direction with us? Would you like to do that? Some of that may need to get funded a bit as well. So we're thinking about that. But I think first of all, we'd like to build a track record to show that, hey, we have good investment opportunities on the platform. People are seeing also it's developing over time, it's developing well, it's actually a good place to invest. I think once we're showing that, which hopefully will be the case, then I think we also have the credibility for people to say, yeah, then the fund might be a good investment opportunity. But at the moment, we don't really have an urgent need in that way. So, but we don't really know for sure when that comes to it, that. Yeah, the results are there. So congratulations to all of the three. So we have colleagues. So you get again give the marks. My camera. So you stated that it was in English, so that people somewhat happy. So thanks a lot. And yeah, thanks for Conda for the great collaboration. That you have that's for you for everyone. So yeah, thanks a lot. Thank you. I really appreciate it. I'm sorry I was a bit on holiday the last 3 weeks. So Megha and Isha did everything. So yeah, thanks for coming, and hope you will enjoy the apero and yeah, join some other events. We do a lot of startup events. Hopefully, another one with Conda soon. And yeah, I will let you two also close. Yeah, I think more than thank you very much. There's not needed anymore. Just in the next event is already in place. It's the 1st of June. Again here, Bogotá, and we have already like 97 tickets sold again. So this will be the next opportunity. We also sign up to present again, but there will also be new ones. Next time. Yes. Okay. Okay, next time you touch. Yeah. It's your chance. Yeah. Yeah. So yeah, thank you very much also from my side. Thank you very much again to all the startups. It's really attractive also to get to know now the from the startups. I would like to have a chat later. And I would say also in the name of Linus, thank you very much. Also in the name of the team. We're looking forward to have drinks with you, eat something, and whatever is question you still have the corner or the startups, feel free to directly come to us and have a chat. Thank you very much. Aber sonst will ich jemand zeigen. Ja.
You do it.